Welcome, dear students, to this revision class on memo writing. For your general English paper, you will be asked to write a memo. A context will be given, and based on that situation, you need to write a memo in the correct format. You can also expect a short answer question. You will be asked to define memo. You need to give the definition and the characteristic features of a good memo. So, what is a memo? The word memo came from the word memorandum. It's actually a Latin word which means to remember. In law, a memorandum means a document recording terms of contract. It is commonly used in the abbreviated form, that is, memo. A memo is not a letter. For your general English paper, you'll be asked to write a business letter or for informal letter as well. So this memo is different from a business letter. It's not actually a letter. It is less formal than business letters. And this memos, they convey only one idea. It's likely to be very, very short. ഒരു കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും ഈ മെമ്മോയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യുക. മെമ്മോ എഴുതുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പം നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സസ് നാളെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, മേ ബി ബിക്കോസ് ഓഫ് സം സ്ട്രൈക്ക്. സോ അങ്ങനെ പറയുന്ന അതേപോലത്തെ ദർ വിൽ ബി ഓൺലി വൺ ഐഡിയ ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു എക്സ്പ്രസ്. It's very short, and effective memos are clearly written with objectives stated in the very first sentence. ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, വേറെ ഒരു സെൻറ്റൻസസും ഒന്നും ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല. You can just come to the main point, the main thing that you need to mention in a memo. Very first sentence തന്നെ you need to mention that. These are the basic parts of a memo. ആദ്യം to എഴുതണം. ആർക്കാണ് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതെന്ന് എഴുതണം. ദെൻ ഫ്രം, യുവർ നെയിം, ദെൻ ഡേറ്റ്, പുട്ട് ദ ഡേറ്റ്, ദെൻ സബ്ജക്റ്റ്. ഏത് വിഷയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മെമ്മോ എഴുതാൻ പോകുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമായിരിക്കണം ഒരു ക്രിസ്പ് ഒരു നല്ലൊരു സെൻറ്റൻസിൽ യു റൈറ്റ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഹിയർ. ദെൻ ദ ബോഡി ഓഫ് ദ മെമ്മറാൻഡം, അത് നിങ്ങൾ ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് റൈറ്റ് ഇൻ 2 or 3 സെൻറ്റൻസ്. 3 സെൻറ്റൻസ് വുഡ് ബി ഇനഫ്. പിന്നെ അതിലെന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ പോയിൻറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ആഡ് ടു ഇറ്റ്, ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് 2 or 3 പോയിൻറ്റ്സ് are there, then bullet points ആയിട്ട് you can write. For example, the following things has to be noted എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബുള്ളറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് 3 പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാം. So this is the basic thing that you need to understand about a memo. To, from, date, subject, then the body of the memorandum, then the initials, reference. You can say from with regards the staff of All Saints College or whatever it is. These are the basic parts that you have to remember about memo. There are other optional parts as well. You need not bother about it. Sometimes list or chart or graphs can be attached to it. Sometimes for an exam the basic format is enough. Then these are the characteristic features of a very good memo. The first and the foremost thing is clarity. Good memos should be clear of what they are. It should serve the purpose. There should be clarity in the written form, and it should be very concise, brief, to the point, very crisp, and unity of theme should be maintained. It should be about only one particular thing. ഒരു സിംഗിൾ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കണം മെമ്മോ പറയുക. ദെൻ ദ ടോൺ വിൽ ബി ഇൻഫോർമൽ. ഇൻഫോർമലി നമ്മൾ ഒരാളെ ഒരു കാര്യം അറിയിക്കുകയാണ്, ഒരു സ്റ്റാഫിനെയോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെയോ എന്തെങ്കിലും അറിയിക്കുന്നതാണ്. ഫോർ ദാറ്റ് യു യൂസ് മെമ്മോ. ലെറ്റ്സ് സീ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ. if you are asked to write a memo for your exam, നിങ്ങൾ എക്സാമിന് ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട. ഫസ്റ്റ് യു റൈറ്റ് മെമ്മോ, ദെൻ റൈറ്റ് ടു എഴുതണം, ഫ്രം എഴുതണം, ദെൻ കം ടു ഡേറ്റ്, then subject. You can use a colon, a semicolon for that. In colon, to encourage students to properly dispose of their trash. Would it be like that is the body of the memo. And you can have here the
initials, it's KS. And depending upon the question, you can write the staff or the employers, or whatever the students, like what, based on the context you have to write the subject and the reference, and also the body. Write very briefly, in good grammar. You can write a 3 or 4 sentence maximum. That would be enough for your memos. I think this memo writing is very clear to you, so it's sure questions, and like, don't omit these questions. It's very easy to get marks for such questions. Writing letters, writing memos, writing minutes, preparing a CV. You will, if the format is correct, even though if there is some mistakes, grammatical errors here and there, you will tend to score very good marks. So please follow the format correctly. Thank you. If you have any doubts, please message me. Thank you.